So in this class, we shall discuss about diborane. Now, diborane, you'll find that it falls under the category of nidoboranes. It falls under the category of nidoboranes having formula BnHN plus 4. Okay, it falls under the category of nidoboranes. Now, uh, here obviously N equals 2. Now regarding diborane, first of all, we need to understand the structure and bonding. Structure and bonding in diborane. Now, if we look at the structure, দেখো structure তোমার you'll find that the structure is like this. This is the plane with 2 boron atoms and 4 terminal BH bonds. There are 4 terminal BH bonds. These are the 4 terminal BH bonds. And in addition, there are 2 bridging BH bonds. That means the 2 bridging BH bonds, that means BHB bridges like this. Like we are showing the bonds like this because this is a banana bond. I'll explain. So one bond, one of this hydrogen, এটা above the plane আছে আর এটা below the plane আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি জিনিসটাকে ভালোভাবে আঁকাটা দেখাই, it's somewhat like this. Uh, this hydrogen is below the plane. Okay, this is below the plane, and this hydrogen is above the plane of the B2H4. Okay, তাহলে আমরা এখানে structural features, we have to write both the structural features as well as the bonding features in the exam. তাহলে আমাদের structural features কি বলছি দেখো, স্ট্রাকচারের মধ্যে প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট আমরা বলছি যে 2H atoms, 2H atoms are 2 hydrogen atoms are different from 2 hydrogen atoms are different from other four, and this is found from microwave spectra. From microwave spectra, it is observed that the 2 hydrogen atoms, they are different from the other 4. Next, B2H6 cannot be methylated. B2H6 cannot be methylated beyond B2H6 cannot be methylated beyond B2H2Me4. Cannot be methylated beyond B2H2Me4. What does it mean? This means, once again, the 2 bridging hydrogens must be different from terminal ones. That means this is an indicator. দেখো চারটে মিথাইল গ্রুপ যখন রিপ্লেস করছে, তার মানে চারটে সিমিলার টাইপ অফ হাইড্রোজেনে এইখানে রিপ্লেস করছে, তাই না? So the 2 bridging hydrogens must be different from terminal ones. 2 bridging hydrogens must be different from terminal ones. From terminal ones. 2 bridging hydrogen must be different from terminal ones. Terminal hydrogens গুলো থেকে ডিফারেন্ট হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা স্ট্রাকচারাল ফিচারস এইটা বললাম।
এবং স্ট্রাকচারটা আমাকে ছবিতে এইভাবে দেখাতে হচ্ছে। নেক্সট উই শ্যাল গো ইনটু দ্য বন্ডিং অ্যাসপেক্ট। মানে আমরা বন্ডিংটা এক্সপ্লেন করব ইন টু ডিফারেন্ট ওয়েজ। একটা হচ্ছে বাই রেজোনেন্স, আর একটা হচ্ছে অন দি বেসিস অফ তিনটে ওয়েতে আমরা দেখাবো। রেজোনেন্স, হাইব্রিডাইজেশন, এই দুটো মেন। দেখো তাহলে বন্ডিং এর মধ্যে আমরা ফার্স্ট মডেল দেখাচ্ছি। বন্ডিং এর ফার্স্ট মডেল নাম্বার ওয়ান, দ্যাট ইজ রেজোনেন্স। রেজোনেন্স কিভাবে দেখাচ্ছি? দেখো রেজোনেন্সে আমরা এইভাবে দেখাচ্ছি বি2। দেখো এইভাবে ফার্স্টে দেখানো হচ্ছে বিএইচবি বন্ড। So these are the BHB bonds. এখন এইটাকে আমরা এই ক্যানোনিক্যাল ফর্মস গুলো এইভাবে দেখাচ্ছি। দেখো অর্থাৎ ইটস মোর লাইক এ নো বন্ড রেজোনেন্স। মানে অনেকটা আমরা ওই হাইপার কনজুগেশন যেমন পড়েছো, নো বন্ড রেজোনেন্স। মানে এই যে বিএইচবি বন্ডটা, টার্মিনাল বিএইচবি বন্ডটা যে ডিফারেন্ট, সেটা বোঝানোর জন্য we can write these type of, we can draw these type of structures to show that the terminal BH bonds they are different. এবং আরেকটা পয়েন্ট আমার মনে হয় স্ট্রাকচারে লেখা উচিত, সেটা হচ্ছে এই যে টার্মিনাল বিএইচ বন্ডস দে আর লঙ্গার। ঠিক আছে, সেই পয়েন্টটা আমার মনে হয় লিখে দিই। সেটা হচ্ছে যে টার্মিনাল বিএইচ বন্ডস আর লঙ্গার দ্যান, সরি, ব্রিজিং বিএইচ বন্ডস, ব্রিজিং ব্রিজিং BH bonds are longer, are longer, are longer than terminal BH bonds, are longer than, are longer than terminal BH bonds. Terminal BH bonds are longer than terminal BH bonds. ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখো এইভাবে আমরা ক্যানোনিক্যাল ফর্মস এরকম ভাবে দেখাচ্ছি। we can draw other structures also. So এইটাকে আমরা রেজোনেন্স মডেল বলছি। নেক্সট we can explain it on the basis of hybridization. এখন হাইব্রিডাইজেশন মডেলে আমরা বলবো হচ্ছে sp3 hybridization, sp3 hybridization of boron centers, of boron centers। ঠিক আছে, sp3 hybridization of boron centers আমরা দেখাচ্ছি। কিভাবে দেখাচ্ছি? দেখো আমরা এখানে এই বোরনের আমরা জানি যে 2s2 2p1 বোরনের আউটার কনফিগারেশন, এই 2s2 2p1। সো দিস ইজ দ্য গ্রাউন্ড স্টেট। এবারে তোমরা জানো যে ইলেকট্রন ক্যান বি রেডিলি প্রমোটেড ফ্রম 2s to 2p ডিউ টু লো প্রমোশনাল এনার্জি। প্রমোশনাল এনার্জি ইজ লো, যার ফলে ইলেকট্রনটা ক্যান রেডিলি বি প্রমোটেড। Now this will undergo sp3 hybridization. Now why sp3 hybridization? Because the geometry around boron is distorted tetrahedron. যার ফলে এটা sp3 hybridization হলে আমরা কি বলছি? দেখো these are the 4 sp3 hybrid orbitals. So these are the 4 sp3 hybrid orbitals. এটা হচ্ছে hybridized state, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটেতে ইলেকট্রন আছে। তাহলে আমরা যদি এখানে বোরনটা আঁকি, দেখো বোরনে দেখো চারটে sp3 hybrid orbital. We can draw the sp3 hybrid orbitals like this, where you'll find that 3 of the sp3 hybrid orbitals সেখানে একটা করে ইলেকট্রন আছে এইভাবে, তাই তো? In a similar way, if you look at the other boron, অন্য বোরনটার ক্ষেত্রেও দেখো এই যে চারটে sp3 hybrid orbital আছে, এই চারটে sp3 hybrid orbital এর মধ্যেও তিনটেতে দেখবে ইলেকট্রন থাকবে।
তিনটেতে ইলেকট্রন থাকবে। সো আমরা এখানে দিচ্ছি আর এইটাই দিচ্ছি, বিকজ এইটার পাশেরটায় আমরা দেখছি যে ইলেকট্রন নেই, যেটা তার পাশেরটা ইলেকট্রন দেবো, লাইক দিস। ওকে, নাও দেখো যে টার্মিনাল, এটার সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে টার্মিনাল, দুটো sp3 হাইব্রিড অরবিটাল, they are involved in sigma bond, two center two electron bonds with terminal hydrogens। ঠিক আছে, তার মানে এই যে টার্মিনাল হাইড্রোজেনস গুলো আছে 1s অরবিটাল, সেই টার্মিনাল হাইড্রোজেনের 1s অরবিটালের সঙ্গে এরা ইলেকট্রন পেয়ারিং করছে। সো দিজ আর দি টার্মিনাল হাইড্রোজেনস, সেখানে ইলেকট্রন পেয়ারিং হচ্ছে, ফর্মিং দিস টাইপ অফ টু সেন্টার্ড টু ইলেকট্রন sp3s সিগমা বন্ড। sp3 আর s মিলিয়ে সিগমা বন্ডটা হচ্ছে, ঠিক আছে তো। আর বাকি দেখো, এই একইভাবে আমরা পাশের বোরনটাতেও একইভাবে দেখাচ্ছি। সো এই হাইড্রোজেন ইলেকট্রন পেয়ার করছে, সো দিজ আর দি 1s অরবিটালস অফ হাইড্রোজেন, ইলেকট্রন পেয়ারিং হচ্ছে। সো একই রকম টু সেন্টার টু ইলেকট্রন sp3s সিগমা বন্ড হচ্ছে। অ্যান্ড ব্রিজিং যে হাইড্রোজেনস গুলো আছে, দেখো এই হাইড্রোজেনস গুলোর 1s অরবিটাল এই বোরনের এই দুটো sp3 হাইব্রিড অরবিটালের সঙ্গেই কিন্তু তারা ওভারল্যাপ করছে, ঠিক আছে। দে আর ওভারল্যাপিং উইথ বোথ দি sp3 হাইব্রিড অরবিটালস অফ বোরন সেন্টার। এবং সেখানে একটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখো একটাতে, দেখো এই হচ্ছে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন, দেখো one of the sp3 hybrid orbital it is vacant and the other sp3 hybrid orbital, দেখো এটা vacant আর এখানে একটা ইলেকট্রন আছে। তার মানে এইভাবে যখন ওভারল্যাপ হচ্ছে, দেখো দুদিকেই ওভারল্যাপ হচ্ছে, দেখো এখানে আর এখানে ওভারল্যাপ হচ্ছে, আর ঠিক একইভাবে এখানে ওভারল্যাপ হচ্ছে, এদিকে ওভারল্যাপ হচ্ছে। So it leads to the formation of a three-centered two-electron bond. So it leads to the formation of a three-centered two electron, দেখো তিনটে সেন্টার হচ্ছে, বোরন আর হাইড্রোজেন আর বোরন, তিনটে সেন্টার, থ্রি সেন্টার টু ইলেকট্রন, দুটো ইলেকট্রন দিয়ে বন্ড হচ্ছে, থ্রি সেন্টার টু ইলেকট্রন BHB বন্ড, isn't it? তো এখানেও তাই, থ্রি সেন্টার টু ইলেকট্রন BHB বন্ড হচ্ছে। তাহলে এক্সামসে তোমাকে কিন্তু এইভাবে দেখাতে হবে, এবং এইগুলো কিন্তু দে আর ইনভলভড ইন 3C2E with 1s of হাইড্রোজেন, তাই তো, এই দুটো মিলি। তাহলে এই হলো আমাদের হাইব্রিডাইজেশন মডেল। নেক্সট আমরা চলে আসবো, we will explain the formation of 3C2E by MO picture। ঠিক আছে, তার মানে আমরা একটা নেক্সট দেখাবো যেটা, দ্যাট ইজ আ সিম্পলিফাইড এমও। সো আমরা এখানে যেটা দেখাবো হচ্ছে একটা সিম্পলিফাইড, তার মানে 3 নম্বর আমাদের মডেলটা হচ্ছে সিম্পলিফাইড এমও, সিম্পলিফাইড এমও ফর 3C2E, 3 সেন্টার 2 ইলেকট্রন BHB বন্ড। আমরা এইখানে 3 সেন্টার 2 ইলেকট্রন BHB বন্ডটা দেখাবো। সো সিম্পলিফাইড, মানে আমরা আসলে এই BHB, এই যে বন্ডটা, এই বন্ডটার সিম্পলিফাইড এমও পিকচারটা দেখাবো, ঠিক আছে। তো দেখো এখানে আমাদের, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ড্র দিস এমও, দেখো তিনটে অ্যাটম আছে, তার মানে এই বোরন আছে, এই হাইড্রোজেন আছে, আর এই পাশে বোরন আছে। তার মানে আমাকে করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, বোরনের যে sp3 হাইব্রিড অরবিটাল, এই দুটোর sp3 হাইব্রিড অরবিটালটাকে আমাকে combine করে, they should be combined to form group orbitals, তাই তো।
তাহলে তার সঙ্গে সেন্ট্রাল যে হাইড্রোজেনের 1s অরবিটালের সঙ্গে কম্বাইন করব। তার মানে আমরা ফার্স্টে যেটা দেখাচ্ছি ফরমেশন অফ গ্রুপ অরবিটালস। গ্রুপ অরবিটালস তুমি যদি sp3 হাইব্রিড অরবিটাল এই বোরন সেন্টার আছে, তাহলে তুমি এটাকে এইভাবে sp3 হাইব্রিড অরবিটালটাকে আমরা যদি দেখাই এইভাবে, দেখো এইখানে হাইড্রোজেন আর এই বোরন, এই দুটো বোরনের sp3 হাইব্রিড অরবিটালকে আমরা এইভাবে দেখাচ্ছি। দেখো দিস ইজ ইন ফেজ কম্বিনেশন। এই ইন ফেজ কম্বিনেশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ ইন ফেজ কম্বিনেশন, এবং এই ইন ফেজ কম্বিনেশনে আমরা দেখছি যে উই গেট সে দিস ফাই ওয়ান ইন ফেজ কম্বিনেশন। এই যে ফাই ওয়ান গ্রুপ অরবিটাল, এটার নাম আমরা ফাই ওয়ান দিচ্ছি গ্রুপ অরবিটাল। তা ঠিক একইভাবে আমরা আউট অফ ফেজ কম্বিনেশনটাও দেখাতে পারি। সো আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন কিছুই না, জাস্ট আমরা একটার ফেজ চেঞ্জ করে দেবো। তার মানে এইটা পজিটিভ ফেজে আছে, অন্য যে বোরন সেন্টারটা সেটাকে আমরা এই ফেজটা জাস্ট চেঞ্জ করেছি, এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ। সো দিস ইজ আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন। Suppose the name of this group orbital is phi 2. So phi 2 is the name of this group orbital. Phi 2. Phi 2 is the name of this group orbital. তাহলে আমরা এটাকে যদি ডায়াগ্রামেটিক্যালি দেখাই, দেখো ডায়াগ্রামেটিক্যালি দেখালে আমরা দিস ইজ এই যে দুটো বোরন সেন্টার sp3 hybrid orbital, the sp3 hybrid orbitals of two boron centers, দেখো they are of same energy, এবং এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটাতে ইলেকট্রন আছে। Any one of these sp3 hybrid orbital they contain an electron, and দেখো এইটা বোরন, এইটা আমরা দেখাচ্ছি হাইব্রিড অরবিটাল, অ্যান্ড এই দুটো কম্বাইন করেছে করে গ্রুপ অরবিটাল তৈরি করেছি। দেখো এইটার নাম আমরা ফাই ওয়ান দিচ্ছি ইন ফেজ কম্বিনেশন, দিস ইজ ফাই টু আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন, তাই তো? নাও ইউ নো দ্যাট বোরন ইজ মাচ লেস ইলেকট্রোনেগেটিভ দেন হাইড্রোজেন। তাহলে এইটা 2s আর 2p মিলিয়ে হয়েছে। এবার হাইড্রোজেনটা যদি মানে মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ হয় বোরনের সঙ্গে, তখন দেখা যাচ্ছে এই হাইড্রোজেনের যে 1s অ্যাটমিক অরবিটাল ইট ইজ মোরাললেস তার এনার্জিটা স্লাইটলি লোয়ার বা কাছাকাছি হয় উইথ দ্যাট অফ sp3। তাহলে এখানে একটা ইলেকট্রন আছে, তো এখানে দেখো একটা ইলেকট্রন। নাও এই যে 1s orbital, you'll find that this 1s orbital it has matching symmetry with which orbital, which group orbital of boron? এটা, তাই না? It has matching symmetry with this group orbital of boron. তাহলে আমরা phi 1 এর সঙ্গে 1s টার যেহেতু ম্যাচিং সিমেট্রি, এইটাকে আমরা কম্বাইন করব। তাহলে we will combine 1s with phi 1 because they have matching symmetry. So in phase and out of phase combination to form psi and psi star, and this phi 2 will remain as psi non-bonding. This will remain as psi non-bonding. Right? Matching symmetry orbital নেই। So there are two electrons in bond, এই দুটোই bonding molecule orbital এ দিচ্ছি। So this is the MO for BHB. দেখো 3C2E, 3C2E bond, MO for BHB, এই এটা যে MO দেখাচ্ছি আমরা, MO for 3C2E BHB bond। এবং এখানে তুমি যদি বন্ড অর্ডার বার করো, বন্ড অর্ডার দেখো, বন্ড অর্ডার হচ্ছে 2 নাম্বার অফ বন্ডিং ইলেকট্রনস মাইনাস 0 divided by 2, so this is 1.0। 1.0 সেটা কিসের জন্য হচ্ছে? BHB এর জন্য 1.0 হচ্ছে, তাই তো? So this is 0.5, bond order is 0.5 per BH bond, per BH, তাহলে 0.5 হচ্ছে, কারণ BHB এর জন্য 1.0 ছিল, তাহলে per BH bond it is 0.5। So that is why this BH bonds, they are bridging BH bonds, they are longer because bond order টা কম হচ্ছে।
So that is why bridging BH bonds, they are longer than the terminal BH bonds. ঠিক আছে? তাহলে তোমাকে যদি এটা কোয়েশ্চেন দেয় বন্ডিং রেসপেক্টে, স্ট্রাকচার এন্ড বন্ডিং, ধরো তোমাকে 3 নম্বরের কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? সো 3 নম্বরের কোয়েশ্চেন মিনস ইউ হ্যাভ টু শো দ্য স্ট্রাকচার and one or two informations in short, then you have to show this, এইটা দেখাবে, মানে 3টে মডেল তুমি দেখিয়ে দেবে। কিন্তু দেখো এই ডিটেলসটা যদি নাও দেখাও গ্রুপ অরবিটালের, you may not show the details how these group orbitals are formed, but you have to show the molecular orbital, এমও পিকচারটা দেখিয়ে দেবে, ঠিক আছে? কারণ 3 নম্বরের মধ্যে তুমি আর কত দেবে, সেক্ষেত্রে তোমাকে এমওটা শুধু দেখাতে হবে। কিন্তু মনে রেখো, তুমি ভুল করে যেন লিখো না this is the MO for B2H6. It is not the MO for B2H6. It is the MO for the 3-centered 2-electron BHB bond. Okay, fine. Now we will move into some of the very important reactions of B2H6. I mean B2H6, you will find in books there are so many reactions given, but not all those reactions they are important for your exams. So we will discuss only those reactions that are important for your exams. Now এখন তুমি দেখবে B2H6, the reactions of B2H6, they are actually, now first of all B2H6, you need to understand that B2H6, it behaves as a Lewis acid. It behaves as a Lewis acid in all its reactions. In all its reactions. B2H6 behave as a Lewis acid in all its reactions. Okay, and these reactions, they are classified into 2 types. Okay, first is homolytic cleavage. First category is homolytic cleavage or symmetric cleavage. Symmetric cleavage, homolytic cleavage or symmetric cleavage of BHB bonds. So the first category, যেটা সেটা হচ্ছে হোমোলাইটিক বা সিমেট্রিক ক্লিভেজ অফ বিএইচবি বন্ডস। মানে এই ধরো আমরা B2H6 কি যদি দেখাই, দেখো দিস B2H6 এখানে আমরা হোমোলাইটিক ক্লিভেজ বলতে, হোমোলাইটিক ক্লিভেজ মিন্স ইটস লাইক দিস, এইরকম ভাবে ক্লিভ হচ্ছে বিএইচবি বন্ডস, homolytic cleavage of BHB bonds. And the second category, this is the heterolytic hetero heterolytic heterolytic cleavage heterolytic cleavage of heterolytic cleavage বা unsymmetric cleavage বলতে পারি, unsymmetric cleavage, heterolytic cleavage বা unsymmetric cleavage, heterolytic cleavage or unsymmetric cleavage of BHB bonds, of BHB. Heterolytic or unsymmetric cleavage of BHB, that means দেখো এই B2H6 কে আমরা যদি এইভাবে দেখাই, so if you look at B2H6, so heterolytic cleavage means it's like this. Okay, so we will divide the reactions under 2 categories like this, and we shall discuss only a few important reactions. তাহলে first of all আমরা category A, যেটা এই ক্যাটাগরি এ যদি বলি বা ক্যাটাগরি 1 যদি বলি বা এই বলি এটাকে ক্যাটাগরি এ, এই হোমোলাইটিক ক্লিভেজ নিয়ে ডিসকাস করব ফার্স্টে, আর তারপর ক্যাটাগরি বি হেটেরোলাইটিক ক্লিভেজ নিয়ে ডিসকাস করব। সো ফার্স্ট অফ অল উই শ্যাল ডিসকাস উইথ দি হোমোলাইটিক ক্লিভেজ। সো ক্যাটাগরি এ তে আমরা দেখাচ্ছি
কিরম ভাবে রিয়াকশনটা হচ্ছে দেখো, এই this is the diborane. Now in the first step in homolytic cleavage, what happens? This is at first converted to BH3, twice BH3. Then there are three important reactions. এখানে হচ্ছে reaction with water, reaction with alcohols, and reaction with dimethyl phosphine. Dimethyl phosphine. We will discuss these three reactions only. So first of all, reaction with water. So in the first step, this water will behave as a Lewis base, and this will behave as a Lewis acid, BH3. So since it behaves as Lewis acid, তাহলে কি হবে, একটা অ্যাডাক্ট তৈরি হবে। So it will react with water to form this adduct, BH3 dot water. Now this adduct further undergo reaction or rearrangement to give the final product. And the final product is boric acid. Final product is boric acid plus hydrogen. So boric acid is formed. Boric acid plus hydrogen. This is the final product. Now the reaction with alcohols, maybe say আমরা methanol বললাম, methanol, MEOH. So at first the adduct will be formed. Therefore twice BH3 MEOH. This adduct will be formed, and it will further undergo some reaction or rearrangement to give the final product. So the final product in this case, এটা যেমন বোরিক অ্যাসিড ছিল, জল ছিল, যখন বোরিক অ্যাসিড হলো, তাহলে মেথানল হলে কি হবে, OH এর বদলে আমরা কি বলবো, OMe হয়ে যাবে, and this is known as methyl borate. So methyl borate will be formed. ঠিক আছে, মিথাইল বোরেট, ইথাইল অ্যালকোহল হলো ইথাইল বোরেট হতো, ইথানল হলে ethyl borate বা methyl borate will be formed. And the third reaction, that is with dimethyl phosphine. And in the first step, as usual, দেখো অ্যাডাক্টটা তৈরি হবে, অ্যাডাক্ট তৈরি হচ্ছে, অর্থাৎ twice BH3 dot a Me3PH, সেটা ফার্দার রিঅ্যারেঞ্জ করবে টু গিভ দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট। এটা অ্যাকচুয়ালি এটাকে একটু হিট করতে হয় 150 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এটা হিট করলে ইউ গেট আ সাইক্লিক কম্পাউন্ড পি, একটা হেটারোসাইক্লিক কম্পাউন্ড অফ phosphorus with alternate phosphorus and boron atoms, which are a heterocyclic compound হচ্ছে with alternate phosphorus and boron atoms. দেখো এই মিথাইল ফসফরাস গুলোর সঙ্গে দুটো করে মিথাইল লাগছে, দেখো and this is the, আমরা এখানে দেখো কোনো বন্ড, ডাবল বন্ড যদি না দেখাই, তাহলে আমরা বলবো this is the sigma skeleton. So we are showing the sigma skeleton only, কারণ সিগমা বন্ড গুলো শুধু দেখানো আছে। যখন সিগমা বন্ড দেখাবে শুধু, you must mention that this is a sigma skeleton, otherwise নম্বর কেটে নেবে। ঠিক আছে, so these are the three important reactions of symmetric cleavage of BHB bond. তাহলে symmetric cleavage of BHB bond এ আমরা তিনটে important reaction দেখালাম। Next we shall move to
the unsymmetric cleavage of BHB bond অর্থাৎ ক্যাটাগরি বি। আমরা ক্যাটাগরি বি যে রিঅ্যাকশনস গুলো দেখাচ্ছি দেখো। সো ফর ক্যাটাগরি বি দ্যাট ইজ আনসিমেট্রিক ক্লিভেজ অফ বিএইচবি বন্ড। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এই যে বিএইচবি বন্ড যেগুলো আছে এই আনসিমেট্রিক ক্লিভেজ হবে। দিস ইজ ডাইবোরেন। নাও ইফ দেয়ার ইজ আনসিমেট্রিক ক্লিভেজ তাহলে ফার্স্টে কি হবে, দেখো এইভাবে ভাঙছে, এইভাবে ভাঙলে at first this will be converted to BH2 plus, BH2 plus আর BH4 minus, BH2 plus আর BH4 minus ফার্স্টে তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে। এইবার এইটা দেখো আমরা নেক্সট যে রিঅ্যাকশনটা বলছি, that is the most important reaction in diborane chemistry, that is reaction with ammonia। তাহলে এরকম আনসিমেট্রিক ক্লিভেজ হয়ে ফার্স্টে এটা তৈরি হচ্ছে। নেক্সট দেখো অ্যামোনিয়া, দেখো এই পোর্শনটা তো লুইস অ্যাসিড হিসেবে কাজ করবে ক্যাটায়নটা, আর এখানে আমরা অ্যামোনিয়াটা আমরা বলবো ইট উইল বিহেভ অ্যাজ আ লুইস বেস। দেখো অ্যামোনিয়া উইল বিহেভ অ্যাজ আ লুইস বেস। তাহলে দুটো অ্যামোনিয়া নিয়ে ফার্স্টে এই অ্যাডাক্টটা তৈরি হচ্ছে, বাট দিস রিঅ্যাকশন অকার্স এট ভেরি লো টেম্পারেচার -120°C। এবং সেখানে কি হচ্ছে দেখো, এই বি এইচ টু এমই সরি NH3 whole twice plus BH4 minus, এইটা ফার্স্টে তৈরি হচ্ছে, this is the adduct, this adduct is formed and this adduct finally undergoes rearrangement to give at 90°C to give, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এই টেম্পারেচারটা ইম্পর্টেন্ট, this is 90°C, ঠিক আছে, to give the final product যেটা হচ্ছে B3N3H6। অর্থাৎ তোমরা জানো নিশ্চয়ই দিস ইজ নোন অ্যাজ বোরাজিন বা বোরাজোল। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন ইন বোরন কেমিস্ট্রি, কিন্তু বোরাজিন ZINE। দেখো বোরাজিন বা বোরাজোল, এটাকে অনেক সময় বোরাজোলও বলে, বোরাজোল। এবং তোমরা পড়েছো যে দিস ইজ অলসো নোন অ্যাজ ইনঅর্গানিক বেনজিন। বোরাজিন is often referred to as inorganic benzene, তাই তো মনে পড়ছে তো, this is often referred to as inorganic benzene, inorganic benzene। কেন, তার কারণ স্ট্রাকচারটা অনেকটা ওই রকম। এই বি আমরা আসবো ডিটেলসে বোরাজিনকে কেন ইনঅর্গানিক বেনজিন বলা হয় বা এই নামকরণটা সঠিক কিনা সেটা আসছি আমরা, সেটা আমরা ডিসকাস করব বোরাজিন যখন করব। দেখো দিস বোরাজিন, its structure is somewhat like this। এটা যদি দেখাই আমরা, দিস ইজ জাস্ট আ সিগমা স্কেলিটন, ঠিক আছে। এর বাইরে আমাদের দেখো যেহেতু বোরনটা ইলেকট্রন ডেফিশিয়েন্ট, তাহলে এই ধরনের আমরা ডেটিক বন্ড নাইট্রোজেন থেকে বোরনে আসলে এইভাবে আমরা দেখাতে পারি। সো স্ট্রাকচারটা আমরা এইভাবে দেখাতে পারি বোরাজিন, ঠিক আছে। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড রিঅ্যাকশন, দ্যাট ইজ দ্য রিঅ্যাকশন উইথ, এই হোমোলাইটিক ক্লিভেজের যে সেকেন্ড রিঅ্যাকশন যেটা, দ্যাট ইজ রিঅ্যাকশন উইথ তোমার ডাইমিথাইল অ্যামিন। সো রিঅ্যাকশন উইথ Me2NH, dimethyl amine। So this is also at low temperature -42°C। So at first কি হচ্ছে, ওই অ্যাডাক্ট তৈরি হবে, যেমন এই অ্যাডাক্টটা তৈরি হয়েছে তেমনি অ্যাডাক্টটা তৈরি হবে, তাই তো। তাহলে অ্যাডাক্টটা কিরকম হবে বলো, তো BH2 আর Me2NH ফুল টুয়াইস এই ক্যাটায়ন হলো, আর BH4 মাইনাস,
This is the anion. Now this will further, upon heating, it will be converted to Me2N, Me2N BH2. This will be converted to Me2N BH2. So this is the final product. Okay. So this will be the final product. So these are the two important reactions of unsymmetric cleavage of BHB bonds. Now we shall discuss with borazine and some other reactions in another class.